Maybe not. No mic. Much better now. Well, Shabbat Shalom, everybody. Thank you for being here. Thank you. All of them. All right, and so, can't you tell? So thank you for being here. Shabbat Shalom. We are having wonderful start to this new Jewish year. I want to thank a lot of you, by the way. This service is here because a lot of you felt comfortable enough with us to come and tell us what you were looking for. And that's ultimately why we're here, is to create Jewish experiences that are meaningful for all of us. And 2 weeks ago, we had our first Shabbat of the year that had a band and choir, and afterwards a dinner for everyone. We had 100 attendees. Last week, we had our first family Shabbat, and we had 50, with a dinner beforehand to give parents a night off from cooking. And we had 50 people here. And so it's great to see the energy in the room, the ruach, and it's exciting to do actually the service I would always go to as a college student, which is a more traditional service that will be showing our values and the diversity of our community. So I hope part of what we are going to be doing is we'll be having this service once a month. And if this is a service that really speaks to you, great, come. If it's a service that is a bit more foreign to you because you're used to our other more progressive services than our traditional service, great, try something new and learn something new and be a part of this joyful occasion. And so that's what I hope that we can have tonight, is really a Shabbat full of joy, and a Shabbat where you are singing alongside of us, and you are leading alongside of us, and I'm excited to see this grow. So we are going to turn now in our Lev Shalem Siddur to page 10 for Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachaman, Yedid Nefesh Avarachaman, Meshoch Avdecha, Eretz Ona, Meshoch Avdach, Ya la 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 la, Eretz Ona, Yarutz Avdach, Kemo Aya, Yishtachave la la la, Ya la 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 la, Muhadarach, Ki Yerav lo Yedidutach, Min nofet sof ya la 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 vechotam. Adonai eziv haolam, Adonai eziv haolam, nafshi chol adavatach, nafshi chol adavatach, nafshi chol ya la 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 avatach. Anna ena refana la biharor la ya la la ya la 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 no zivach astit chazek vetitrapet V'hitalach ya la la ya la 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 la
שפחת עולם. ותקיימו רחמך, ותקיימו רחמך וחוסנה אבינו הבך וחוסנה יא לה 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 אבינו הבך כי זה כמה ניסוף נכסף לראות את בתפארת יא לה 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 בתפארת עוזך אנא אלי מחמד ליבי חושנה לילה 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 ואל תתעלם יגלנה ופרס חביב עלי את סוכת שלומך את סוכת שלומך ופרוס חביב עלי לה 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 את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך נגילה יא לה לה יא לה 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 ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וכונני יא לה 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 כי מעולם לכו נרננה לכו נרננה לכו נרננה לאדוני לכו נרננה לכו נרננה לכו נרננה לאדוני נריה נריה לצור אישנו מכנף ענף בתודה נריה נריה לצור אישנו בזמירות נריה לו לכו נרננה לכו נרננה לכו נרננה לאדוני לכו נרננה לכו נרננה לכו נרננה לאדוני כי אל גדול אל מלך גדול אל כל אלוהים אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו שלא ימוסו Page 12. כי הוא אלוהינו ואנחנו אמריתו וצאן ידו היום אם בקולו תשמעו 40 שנה כהות בדור ועומר עמדו אל לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי ואבי אם יבואון אל מנוחתי. We're going to turn now to page 13. שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ,
שירו לאדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו שירו לאדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו סברו וגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני מולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים. Turn out page 14. ישתחוו לאדוני בהדרת קודש כי לא מפניו כל הארץ. ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ. Again, ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ. ירם הים ומלוא ירם הים ומלוא ישמחו השמיים ישמחו השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ. יעלו שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי העם. Going to turn now to page 15. אדוני מלך תגן הארץ ישמחו עם רבים ענן וערפל סביבם צדק ומשפט מכון כיסו. ההרים כדונג נמסו מלפני אדוני מלפני אדון כל הארץ הגידו השמיים צדקו וראו כל עמים כבודו. יבושו כל עובדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלוהים. אוהבי אדוני שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם. אור זרוע לצדיק וישרה לב שמחה. אור זרוע לצדיק וישרה לב שמחה. אור זרוע לצדיק וישרה לב שמחה. וישרה לב שמחה. אור זרוע לצדיק וישרה לב שמחה. וישרה לב שמחה. יא לי 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 לצדיק וישרה לב שמחה. אור זרוע לצדיק וישרה לב שמחה. שמחו צדיקים באדוני הודו לזכר קודשו. Page 17, Psalm 98. שיר אדוני שיר חדש כי לפנות עשה הושיע לו ימינו וזרוע קודשו.
הודיע לאדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהים. הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושביה, נהרון ימחאוך, יחרבים ירוננו, לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ, ישפוט אבן וצדק, יוביל Page 19. אדוני מלך יגרזו עמים, ישיב קירובים דנו את הארץ. רוממו אדוני אלוהינו ושתחוו לאדום רגליו קדושים. משה וירון וכהניו ושמואל קורא שמו, קוראים אל אדוני והוא יענה. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו אתה הניתן, נושא היית להם, נוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Page 21. מזמור לדוד, אבו לאדוני בנאלי. אבו לאדוני כבוד רעות, ילד אדוני כבוד שמו, הכבוד לאדוני וכד הקודש. כבוד אדוני כל המים, אל הכבוד העירים. אדוני על מים רבים, כבוד אדוני בכוח, כל אדוני כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי ארבנות, וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו כל אדוני חוצב להבוטה, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני
אשכול אדוני חוללי אלון ויחסוף ובקלו קולו אומר כך יאי לי אדוני למה בול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו איתי אדוני יברך את עמו בשלום יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי 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 יאי לי לי One of the things we learn about Shabbat is that it is like going to a wedding. It is like a wedding between God and Shabbat, and we all get to be the guests. So let me very quickly tell you about the worst wedding I ever attended. I went to a wedding in Jasper, Alabama, and it was at the Church of the Nazarene. I did not know what this meant, but I discovered really quickly what it meant. When I went and asked, where's the bar? And they told me, there is no bar. And I said, why is there no bar? And they said, if there's a bar, people will drink, and that will lead to sinning. And I went, okay. And then a band came out, and they played a song. And the bride and the groom, they came out on the dance floor, and they danced together for their first dance. And then the band left. And I asked, where did the band go? And I was told again by these nice folks in rural Alabama, there ain't no dancing at a wedding down here. That leads to sin. And I went, boy, Church of the Nazarene weddings are sure different than Jewish weddings. And so, let's let Chadudi be more like a Jewish wedding. And you know what? If it leads to some sinning later, that's a mitzvah on Shabbat. So, not only are we going to sing on page 23, but hopefully we'll do some dancing as well. לך דודי לקרא קלה פני שבת לקבלה לך דודי לקרא קלה פני שבת לקבלה שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד בשמו אחד לשם תפארת ולתהילה לך דודי לקרא קלה פני שבת לקבלה לך דודי לקרא קלה פני שבת לקבלה לקראת שבת לכוונך כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תפילה לך דודי לקראת קלה פני שבת לקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת לקבלה מקדש מלך ירננוך תמיד שעיר מתוך וחרב לך שבט במקבך והוא יחמול עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התנערי מעפר קומי לבשיבידה תפארתך מעל יד בן ישי בטלח מהיר קורבן נפשי יעלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התעוררי כי בעורף קומי אורי 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 שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה
Adodi לא תבושי ולא תקני איתך כוחי ומתכני בכחסו אני ימי ונבנתה עיר דלה לך דודי לי כלכלה בני שבת לקבלה לך דודי לי כלכלה בני שבת לקבלה והיו לי משיסה שוזייך ורחקו כל מבלעייך יסיס עלייך אלוהי עם סוס קטן הרגלה לך דודי לי כלכלה בני שבת לקבלה אדוני לי כלכלה בני שבת לקבלה ימין ושמאל תפרצי את אדוני תריצי היד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לי כלכלה בני שבת לקבלה לך דודי לי כלכלה בני שבת לקבלה בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה לך דודי לי כלכלה בני שבת לקבלה לך דודי לי כלכלה בני שבת לקבלה la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la la ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 All right, we are going to turn now to page 27 for Psalm 28. מזמור שיר ליום השבת טוב להוד לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך אל. Let's do that once again. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועלי נבל עלי גיון וכינו איי 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 מזמור שיר ביום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון כי שימחתני אדוני בפועלך במעשה ידיך אדוני במעשה ידיך אדוני
מאוד עמקו מחשבותיך. איי 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 מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. איש רע לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. 28. צדיק קטנה יפרח כארז בלבנון, יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובו מסבע, דשנים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. אדוני מלך ידלבש, לבש אדוני עוז יתעזר. מקולות מים רבים, מקולות מים רבים, איי 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 האדירים, משברי ים ההרים, במרום אדוני עדותיך נמנו מאוד, לביתך נבע קודש אדוני, לביתך נבע קודש אדוני לאורך ימים. איי 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 לי לי לי, יא 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 לי לי, יא לי לי, יא לי לי, la 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 la, ya la la, ya la la la. Page 30. It's you. Page 30? Oh, That'd be it's you. me. It's me. Yes, sir. I'm on. Shabbat Shalom. Oh, that's Kaddish Yatom. Kaddish Yatom. I didn't have that there. Warner Scottish. Oh, it was right there. I'm going to get my eyes checked. So before I go into my Devar Torah, we will give people opportunity to say Kaddish. So I invite mourners to rise. Yekadav, Yekadash, Shemei Rabah. Amen. Be'alma divrach yirteh, be'emit malchuteh. Amen. 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 I'm good. I'll be loud. Well, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Having a good time. I'm having a good time. Oh, there's the people on live stream. That's right. So, hi live stream. What's up, Zoom Juice? So, we are in what the Weezy family might call the best named Torah portion, Parshat Noach. Woo! And one of the things that Noach focuses on is just how similar we are.
After all, each of us is a descendant of Noah. Now, how many mitzvot are there in the Torah? 613. I will always remember this. This is a true story. One of my favorite moment ever of teaching Hebrew school. I was a high school student at the time, and the rabbi came to visit our class and asked, how many mitzvot are there in the Torah? And one kid raised his hand and said, 10. She said, well, there's 10 big ones, but there's more than 10. A kid said, 100? It was more than 100. 1,000? Not quite 1,000. A million? No, I said less than 1,000. And then one kid raised his hand, a kid named Ben, I remember this, he was a second grader, and he said, 613. The rabbi was blown away. She said, Ben, that was really impressive. How on earth did you remember that? To which this kid said, easy. I just remember it's 316 backwards. Whatever works. So that is how I remember how many mitzvot there are in the Torah. It's no easy like that one. It is 316 backwards in case you ever forget. But those are only for Jews. After all, my non-Jewish friends, they can eat bacon. They can do whatever tonight. Most of those are only for us. But there's what are called 7 Noahide laws. I'll talk about that tomorrow in our responsa and halacha class. I'll get into that a bit more. And that's for all the descendants of Noah, reminding us of how similar we are, that we all have to have a certain level of basic values. But the Torah portion ends not with talking about Noah, but rather about the Tower of Babel. I feel like I got to see it last month. I was in Dubai and I saw the Burj Khalifa and I was like, wow, that's today's Tower of Babel. And a 19th century Torah commentator, though, a man named Rabbi Naftali Zev Yehuda Berlin, he called it the very first example in world history of totalitarianism. Because ultimately, the Tower of Babel was an act of hubris. And we've seen many since then, in much grander form. We've seen the Roman Empire, the British Empire, the Soviet Union, where I'm headed in a few weeks. Soviet Union, by the way, today that's 15 different countries, each with their own ethnic identities and languages. Yet they were all united, so it appeared, under one nation and one ruler. And coming up as well, we have the World Cup in Qatar, where 6,000 migrant workers have died trying to build the World Cup stadiums. And what this is, what we're seeing, starting with Tower of Babel and all these other examples, is an act or an attempt to create artificial unity and force it upon divinely created diversity. Because after the story of the Tower of Babel, we have a complete turn in what the Torah represents. Tower of Babel, anybody know, for 1,000 rabbi points, what chapter that's in the Bible, in the Torah? Genesis chapter 11. And a lot of people say the Torah shouldn't have those first 11 chapters. In fact, Rashi wrote, why are there these first 11 chapters? We should start on chapter 12. And why is that? Because chapter 12 is the story of Abraham. That's the beginning of Judaism. The first 11 chapters are about everyone. But it's after the start of the Tower of Babel that we're divided into 70 languages, 70 nations, and become different people. And then there's a focus on our people. Because what we have to learn through Parshat Noah, and us all be descending from Noah, and all descending from Adam from last week's Torah portion, is that the God of Israel is the God of all, but makes special demands on us, not made on others. Now, I really, really hope, I was talking about this last night at the JCC, I hope I've been an inclusive rabbi. I've tried to be more welcoming of LGBTQ people and interfaith families. But this might surprise you,
a institute for an organization called Reform, I think it was something like this, Reform Judaism for Radical Inclusivity came to me and asked, will you please sign a pledge that your congregation will be radically inclusive? That sounds great. Shouldn't we all be radically inclusive? And I looked over the requirements, and I came back to them and said, I'm not signing this. I will not be radically inclusive. They said, well, why not? I said, one of the points in your document, in your pledge, is that there's no difference between Jews and non-Jews. I said, does that mean that I should give people who aren't Jewish aliyot? They said, of course you should. There's no difference between Jews and non-Jews. We're all children of God. And I had a conversation where I said, I don't think this is respectful. Because when we don't call a Jewish person up, the Torah, there's other opportunities for them in our community. But by having some distinction, what we're saying is that we respect their choice not to be Jewish. And we respect them for who they are. And that's what we represent as a community, is not everyone should be the same. Rather, we should show dignity in difference. And so Parshat Noach reminds us of two very important things. The beginning of it symbolizes how similar we are, how all of us are related and connected with each other and come from the same root. And so we must be kind to one another. We must see holiness in each other because we are brothers and sisters and friends. But also, the end of Parshat Noach reminds us of how important it is to have diversity and how important it is to acknowledge and to celebrate our divinely created differences, which is also part of God's plan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We are going to... Thank you. I'm here every Friday. We are turning now to Baruch Hu as we begin our Ma'ariv service, page 39a. Please rise. Baruch Hu. Ooh, very loud. I'm turning this down. You be seated. I think it's too loud. Page. No, same. Same page. Yep. Ma'ariv. ומעביר יום וביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים. תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב הרביב. אהבת עולם בית ישראל, עמך אתה, תורה ומצווה, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו וקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם אורך ימינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו
Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אם שמעתי שמעים מתי. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמונה כזאת וים עלינו אדוני אלוהינו וינסרתו ונגן ישראל עמו. המעביר בניו מן גזרי ים סוף, עדרות וים וצונן בתומת ליבם, ורוב עניו כברותו, שיבחו והודו לשמו. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לכהנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורת אילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך וקיים לפני משה, זה לי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מגנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מגנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, התקננו בצד טובה מלפניך.
השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום להעמידנו מגנו לחיי השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום להעמידנו מגנו לחיים ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמי ישראל ועל ירושלים ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימי עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעמד יברך ירודה וימליך מלכותו בחייכון וביומכון ובחיי דך בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עניה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה לעילא מן כה ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה ואמירן בירמה ואמרו אמן. Continue with silent Amidah, page 47 through page, we'll say 52. Yes, 47 to 52.
יכלו השמיים והארץ וחצבם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמד ושני עונג זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו רצי ומנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך איי 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 שבענו מטובך ושמחנו בישועתך שבענו מטובך ושמחנו בישועתך קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך וטהר ליבנו לעובדך באמת וטהר ליבנו לעובדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתגדל ויתקדש שמי רבה עמד יברח ירדה וימליך מחודה בחייכון וביומכון וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עלמיה
יתברך וישתבח ויתבער וידרום ויתנשא ויתנער ויתעלה ויתעלל שמיר קודשה בריחו לעילם מגבחתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בירמה ואמרו אמן תתקבץ אותנו ואדון דכל ישראל קודם אבוהון דיבישמיא ואמרו אמן ישמע רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עשה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן סברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי הבנו בחרת ואותנו קידשת מקומים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת אמן לחיים. You may be seated for a moment. Thank you, Cantor, for the pleasure of leading this service alongside me. It's been a joy. I hope you all have enjoyed as well. It's been a lot of fun. I'm excited to do this monthly. And thanks as well to Danny Berman, our executive director, for being here and all the hard work you do. By the way, like I said, we'll be doing this monthly, but in a few more months, the plan is that I'm going to go on paternity leave. So if you're interested in helping lead these and calling page numbers and giving a Devar Torah, come talk to me so that we can chat and make your dreams a reality. There you go. That would be great because I'd love to have some coverage in my absence. And also I see some of our board members here, Jason, grateful for your leadership. Carl, I'd like to invite you to share some announcements about what's coming up over the next couple weeks here. Well, thank you. And didn't you guys have a great, this was wonderful tonight. It really was. Thank you, Cantor. Thank you, Rabbi. It was wonderful. I'm going to be here more for these. This is awesome. So tomorrow, following the Shabbat morning service, please stick around for the Rabbi's Responsa Halacha for Hayom. Please meet Rabbi Spector in the library 20 minutes after services conclude, just like the old days, like we used to do. Yeah. Tomorrow night, October 29th, is our rescheduled KJ event, Havdalah and the Fall Festival at Cross E Ranch. Where is that? Somewhere in Utah? I don't know. Everyone is welcome to join. You can buy tickets at crossranch.com. Mitzvah Day is next month on Sunday. This is important. November 13th from 9 a.m. to 12 p.m. As part of Mitzvah Day, we'll be holding a blood drive. We need at least 32 donors to sign up in advance. You got to do it in advance, not same day. Otherwise they won't show up. Please ask family and friends to donate. We are also requesting donations of travel-size soap, shampoo, conditioner, lotion, toothbrushes, toothpaste, and hand sanitizer. Please drop them off in the bins located in the south and west foyers before Mitzvah Day. Other upcoming events include Tat Shabbat for Noach. Next Friday, Rosh Chodesh Women's Group on November 15th, Shir Shabbat and dinner at the Shul on November 18th, and our next Sunday Schmooze on November 20th. The joint Kolomi Utah Food Bank Frida Schweitzer Mobile Food Pantry is starting up again. We need volunteers on Tuesdays or Wednesdays each month.
contact Bonnie Rokeach to Rokeich. Rokeich. I thought it was Hebrew. I'm sorry. Where's Tamra Kipper? Rokeach. Sorry. Okay, we are excited. See, I knew I would screw up somewhere. Okay, all right, there we go. I will say in Central California, there is the Chumash Indian Reservation, spelled Chumash, and no biblical student has ever read that. Is that one of the lost tribes? Is that what it is? I don't. So we are excited about our present as we are about the future. Really, this kind of turnout tonight and these kinds of things are just wonderful. As we return to our commitment to Jewish life, we're hoping for 100% membership participation in our high holiday appeal. Let's invest in Kolomi, where we proudly celebrate Judaism in a safe and welcoming community. Donations may be made online. Give a check to Danny in the office or whatever. Okay. Make sure, as always, to check your emails and our website for more information and RSVP for events. As always, thanks to volunteers, donors, members, and guests for your support. Shabbat Shalom. Well done. And if you all have enjoyed this, next month we are committed to doing this once a month. Next month, also we have Thanksgiving weekend, and so we're going to be doing this Shabbat, the traditional Shabbat, the second Friday next month, which I'm 11th. Is that what that is? So Veterans Day. So please come. Come for the other ones too. They're a lot of fun. But if you've enjoyed tonight, the next one of these will be on the 11th, according to Josh. Whatever that Friday is, I'll take your word for it. You're right. That is right. Okay, I believe you. All right, we are going to turn now to Elenu, page 56. I'll invite you to please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצה, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהה, וגר עלינו כחרם עיניו. ואנחנו קוראים ומשחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויסד ארץ ומשב יקרו בשמיים ממעל ושכינת זו בגובי מרמים הוא אלוהינו עינות אמת ברכנו וזולתו כך כתוב בתורתו וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות על כן קבלך אדוני אלוהינו רבים ותפארת עוזך להעביר גילויים מן הארץ ונמכרות יקרי עיתון לתקן עולם במלכות שדי כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד כך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך כל הארץ והיום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated.
This time we think of those whom death has recently taken from us and those who have died in this season years past, those who we draw into our hearts with our own as we remember them. If you hear the name of a loved one, I'll invite you to rise upon hearing that name. In the Parish Shloshim 30-day period of mourning, earlier today, this afternoon, we laid to rest Polya Lovovich, mother-in-law of Leonid Kopitovsky. And this week, we commemorate the following Yortzite's anniversary of the passing of these loved ones: Joseph Asbel, Carol Asman, Ava Cohn, Marion Einhorn, Tom Franks, Muriel Gelband, William Goldberg, Jack M. Green, Louis Hintelef, Herbert Kahn, Philip Howard Karsh, Isaac Korgel, James Kirkwood, Melvin Kravitz, Al Kremen, Harold Levin, Warren Lindau, Fred Pepper, Catherine Kat Roman, Sarah Riva Rubin, Ruth Teutsch Schwager, thinking of you, my friend Pete, Herman Schwartz, Mindel Shapiro, Asya Sorokin, Kevin Walper, Willie Urich, and Mark Zesser. If you have a name to add, I'll invite you to rise and share when I look in your direction. Carter Bryant. Zichnam Livracha, may their memories be for a blessing. If you're mourning your tradition to do so, you're invited to rise. We're on page 58. Yikada, Yikada, Shemerabah, Ealma Dibrach Yirte, Vimik Malchute, Chaychon of Yomechon, Uchaye Dechol Be Yisrael, Agalav Isman Kari Vimru, Yesh Me Rabba Mivarach, Elam Omei Maya, Yidbrach, Yishtabach, Ba'ar, Vitraman, Vietnase, Vietadar, Vitale, Vitalal, Shemedikusha, Rehu, Leila Mikol Birchata Vashirata, Tushbachata Venemata, Amiram Be'ama Vimru, Yesh Lama Rabba Min Shemaya, Bechaim Aleinu Vel Kol Yisrael, Vimru, Amen. Hosei Shalom Bimuma, Uliyasei Shalom, Aleinu Vel Kol Yisrael, Vimru, Amen. Amen. May the source of peace and peace to all who are mourning, comfort the bereaved among us. Again, we say Amen. Amen. And after we conclude, by the way, I forgot to mention, I acknowledged our board and our staff, but I also want to give a shout out to Cass, because Cass has been volunteering in our office pretty much every single day and has been an amazing help. And I see several folks here who volunteer in our office in our synagogue, but Cass, I want to give a special shout out for being our unpaid staffer, so there you go. There you go. And so with that, I hope you've enjoyed, by the way, the seating arrangement we have. We do, oh good, I have too. It's been fun. And it's nice to kind of look around and see you all. Sorry to give some of you my bad side. But after our service is over, just so we can make it a little easier for tomorrow, if you wouldn't mind taking 2 seconds just to put your chair lined up so that we can be ready for services in the morning, would be most appreciative, which I know several of you will be changing Torah at, so come tomorrow morning too. Great thing about being Jewish, 2 Sabbath services. All right. Yeah. My mother was that young, would have been 100 last Sunday. Wow. Wow. How about that? Thanks for sharing. Oh, nice. That's one of the Wow. great things about Judaism, I think, is that we keep people's memories alive, even when they're no longer with us, and may her memory be a blessing. Thanks for sharing that. We're going to conclude with Yigdal on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא וילד על מציאותו, אחד בן יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות תרבות ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו,
אינו אדון עולם נכונוצה יורה גדולתו נחותו שפע נבואתו ניתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא כאן בישראל כמו שהנביא ומעביר את אמונתו תורת אמת נטע לעמו על יד נביאו נאמן ביתו לא יחל יפאר ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סיתרנו מביט לסוף דבר בקדמתו גומל איש חסד כמפעלו נותן רשרה כרישתו יסלח לקיץ ימים משיחנו לבכות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך בדעה שם להילתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך בדעה שם להילתו. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Yeshkoch. Great job. That was really awesome. That's a new take on an old service. So yeah, we'll pull a couple chairs out here. We can make a like over here. Yeah, I'm so glad. I love it. Oh my. Wait. Ooh. Second half of February. Sometime. This needs to go back. Okay. So I'll be seeing you mañana, right? Okay. All right. Thank you very much.
mic really fast.